मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयीत तू आनंदाच्या सरीत तू सागराच्या भरतीत तू निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती हो किती वर्णावी तुझी स्तुती सापेक्ष तू धर्माचा अपेक्ष तू प्रेमाचा सापेक्ष तू धर्माचा अपेक्ष तू कर्माचे मोक्षच तू मर्माचे लक्ष्यही तू निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती हो किती वर्णावी तुझी स्तुती मानवतेचे तत्व तू निर्गुणाचे सत्व तू मानवतेचे तत्व तू निर्गुणाचे सत्व तू कर्तृत्वाचे कर्तृत्व तू जीवनाचे अस्तित्व तू निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती हो किती वर्णावी तुझी स्तुती संगीताचा सूर तू संगीताचा सूर तू प्रेमाचा महापूर तू संगीताचा सूर तू प्रेमाचा महापूर तू देण्यासाठी आतुर तू आनंदाचा सागर तू निर्मला किती वर्णावी तुझी स्तुती हो किती वर्णावी तुझी स्तुती मानवाला देतेस देवाची अनुभूती निर्मला किती वर्णावी तुझी
पर उठ गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में मंगलता में गए हम धुल। भविष्य की चिंता गए हम भूल। सुगंधमय इस चेतना से निखरे हैं ये फूल। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सुन लो उन्हीं नयनों से कभी हितकारी मीठे सच्चे खरे बैन। जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। जय श्री माता जी। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు సహజయోగ సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనందరం ఈ యొక్క ధ్యానం చేసుకున్నటకు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అనుమతిని తీసుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మేమందరము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటకు మీ ముందు కూర్చొని ఉన్నాం తల్లి. దయచేసి మాకు ఈ ధ్యానం చేసుకున్నటకు అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం ద్వారా వచ్చి నిరానందమైన అనుభూతిని మా అందరికీ కలిగించండి తల్లి. మనందరము కుండల్ని జాగ్రత్త చేసుకొని బంధన్ వేసుకున్నాం.
ఇప్పుడు మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని మన యొక్క 2 అరచేతుల్లో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క చిత్రపటం వైపు చూస్తూ 3 మహామంత్రములను విందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। విశ్వమాతజీ, ఇప్పుడు మన యొక్క 2 చేతులను భూమాత పైన ఉంచుదాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా భూమాత, మా యొక్క శరీరంలో ఉన్న సమస్త దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, మా అందరికీ మీ అంతటి ఓర్పుని, సహనాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి.
ఇప్పుడు మన యొక్క ఇడానాడిని శుద్ధం చేసుకుందాము. ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి, కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి గతానికి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలను, మాలో ఉన్న సోమరితనాన్ని, అనవసరమైన భయాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి వేసి మాకు పవిత్రతను, అమాయకత్వాన్ని, ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని ఎడమర చేతిలో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క పింగళ నాడిని శుద్ధం చేసుకుందాము. మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క పింగళ నాడిలో ఉన్నటువంటి అధికమైనటువంటి ఆలోచనలను, అధికమైనటువంటి వేడిని, భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన భయాలను, మాలో ఉన్న అహంకారాన్ని, అశాంతిని, కోపాన్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించి వేసి మాకు ప్రశాంతమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని కుడి అరచేతిలో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం.
ఇప్పుడు మన యొక్క 2 అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి మన యొక్క సుషుమ్నా నాడిని శుద్ధం చేసుకుందాము. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, కుడి ఎడమ నాడులను సమతుల్యం చేసి మాకు ఎటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి సమతుల్యమైన స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని 2 అరచేతుల్లో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకుందాం. చైతన్య తరంగాల యొక్క ప్రవాహాన్ని గమనిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాము. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క హృదయాల్ని పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మా యొక్క హృదయాల్ని పూర్తిగా తెరిచి మాకు ధైర్యాన్ని, ప్రేమతత్వాన్ని, సత్ప్రవర్తనను ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతిని ఎడమ విశుద్ధి పైన ఉంచుకుందాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాలో ఉన్న అపరాధ భావాన్ని తొలగించి వేసి మాకు మా తప్పులను ఎదుర్కొని సరిదిద్దుకునే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అదేవిధంగా మన యొక్క కుడి చేతిని మన యొక్క ఆజ్ఞ చక్రం పైన ఉంచుకున్నాము. తలనుదురు పై భాగంలో ఉంచుకొని
ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, నేనందరినీ క్షమించాను తల్లి. అలాగే నన్ను నేను క్షమించుకున్నాను. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు క్షమాతత్వాన్ని, త్యాగబుద్ధిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా సదా మీ చిత్తంలో ఉంచండి తల్లి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతిని మన యొక్క సహస్రార చక్రం పైన, అంటే తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుండల్ని జాగృతిలో వచ్చే అన్ని ఆటంకాలను తొలగించి వేసి మాకు ఎటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. మమ్మల్ని మంచి సహజయోగులుగా తయారు చేయండి అమ్మా. మన యొక్క రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి ఈ స్థితిలో మనము శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విన్నాం. You all should be hardworking, you must have qualifications, you should be good people. On top of everything, good students, good cooks, good mothers, good fathers, good administrators. From where are we going to get these people? We cannot be dishwashers, can we? So the competition between women and men must be stopped. Women must have their own place and men must have their own place. And women must know that men are their hands. If you are the Shakti, they are the machines. And don't kill your machine by shouting at them, by screaming at them, and by putting them down, making them deafened. You will have no place. You have to encourage them to do God's will. You have to support them, look after them, because they are the machine, they are the hands, and you are the power. Of course, if these hands go against the power, they will suffer. So there should be no competition between children and you, my child and his child. There should be not such competition. Take out your mind from there. There should be complete sharing. So the competition should end in sharing. How much we share? How much can we share? See, drunkards can't sit and drink alone. They have to have some people to share. The thieves must have 10 people to thieve.
But when it comes to the nectar of God's love, how can we alone have it? Cannot enjoy. There's no enjoyment at all. So let us be gentle and kind with each other. The people who are going to enjoy the nectar should have competition in sharing that nectar, by which they get more and more of that. Who shares more? Who is more generous? Materialism should be taken to its beauty. You can have one thing done with your hand. That's much more beautiful than running after money, counting money. You'll become crackpots. Really, those who count their money morning till evening are real crackpots. They always lose money. There's something wrong with their brains. Count your blessings. See life, the beauty in matter. How life has worked. See a wood, I see the pattern it has created on it, the life. But it's not morose. It's not dead. It's not insipid. It's bubbling. You can see in art, you can see in all that is beautiful, the reflection of God's creative power and the joy that He wanted to emit for your happiness. While you become slaves of matter, He never wanted you to be that. You are the masters. Last of all is the attachment to your children, to your wife. Your. Whatever is mine is not I. My house, that's not I. My this, my must be given up. Mamatva is to be destroyed. Instead of that, you should say we. We is a good word. I so many times say we. And people start wondering. One day, somebody asked him, Mother, when you say we, what do you mean? How can you make us feel that way, that we are all one, the way you say we? I said, why not? You are part and parcel of my body. Aren't we we? Do I separate my finger from my heart? If you are part and parcel of my body, then I have to talk like we, because I am conscious of this collective being sitting here. So we have to talk like we and not I, my. And when you have to address about yourself, speak it in a third person. Like you can say, this Nirmala is now going to London. Really, it's true. Because this body is going there, but my heart is going to remain here. So to say that I am going is not true. If I am Adi Shakti, where am I going? I am going nowhere. I am everywhere. Where can I go? There's no place where I don't reside. And if I have to go to such a place, is hell only, where I don't want to go. So, what I say, that this Nirmala is going now, leaving Australia. Tomorrow I'll be. So, what happens?
Just this body has to move. That's all. Like that, you start saying about your body, this mind of mine, this mind of Mr. So-and-so. It's better to address yourself Mr. or Mrs. or Miss. So, Miss, will you please get up now? Better address yourself. Children talk like that, like a third person. You'll be amazed. You will see the joke behind the whole thing. You'll know how to laugh at yourself. Oh, so, mister, come along. Now he's behaving like this. And you'll really become a master of yourself because you know how to handle this baby. It will give you that sense of maturity. So to say, this is my child, this is my wife, of course you have to look after your wife and your children because they are your responsibility. But do for other children more than you would like to do for your own child. There's somebody who has come. So, this complete identification with your children, overprotectiveness will give you trouble. You have to believe that your family is the family of your father. And your mother is looking after it. If you think you can look after your family by yourself, go ahead. So don't be overprotective, don't be too worried, too upset about your family. And keep a very sociable temperament so that your children also don't become like you. Tell them how to share. If one child has fallen off, ask other children to help. Form plays in which you should show how a child who is coming, who cannot walk properly, how other children go and try and find out methods how to help him to come out. Teach them through dramas, through stories, through various things, what is goodness is. You must help even without the idea of help. It's a pleasure, it's a privilege, it's a great honor that you can do. We must change our ideas completely. Many people have a habit to serve your child first. It's absurd, absolutely very vulgar. It shows bad breeding. Must serve others first and then your own family. Keeping something back for your children, hiding some food for your children is all a sign of a person who is like a Kupa Manduka, means a frog who lives in a small well. Get over it. Try, men, to form your own group of men, and women should form their group of women. There should be no instruction to women from men too much. It's not proper. I have discovered so many funny things. I can't understand how these things work out. But it is because one side you feel your family is too much, your husband is too much,
You must be absolutely secluded from all the rest. Or on the other side, it is that you give up your husband completely, he's no good, the marriage is unsuccessful, stick on to something else, which is supposed to be a something higher goal of destruction. So both things are not good. You must stand for your husband or wife or for your children when it is right. But obviously you should not do it. Apparently you should not do it. You should tell your child, all right, I understand, but I don't want to do it in the public. People should not also know that he is your child. The way he mixes up with others, stays with others, shares with others, that's a Sahaja should be. You know, as for myself, I have not even given realization to my children so far. Can you believe it? Leave alone the knowledge of Kundalini. You can teach them. I know I can give them any time I want to. I have not given them time at all. No time to them. If you see, how much time do I spend with my own daughters? Very little time. In the whole year. This year I was there for 3 days with them. So the relationship at this time is the most important, is of Sahajoga and Sahajogis. I have seen some Sahajogis write to their parents, to their mothers, to their brothers, much more than they write to the other Sahajogis. It's very amazing. To their fathers, but not to other Sahajogis. You must start writing to other Sahajogis. Those who have lived in London, how many of them are writing to people in London? Have they made any friends or anything? Nothing of the kind. They are so busy with their own problems. They are not bothered to create that bondage of love. As if they have no interest in Sahaja. They stayed in the ashram in London. How many of you are writing letters to them? To London people. How many letters do you write? Now you have met them in this program. How many of you are writing letters to them and keep in contact? How much does it take to write a letter? Nothing. I hope as soon as you go back today, you all should write letters about today's birthday, how it was celebrated in a beautiful way. Not to your family, not to your people, but to others. All of them are all over. You know how they are. You write to them because you know they are heads of the things. Like if you write to Gregor, or you can write to Ruth in Italy, you can write to Genevieve in Geneva. You have met all of them. You should write. Ladies must write to ladies and men must write to men. Arnu is in Lausanne. Why not write to him? He's there. Now do you know that his wife has to go to America for a delivery? We should know about each other very intimately. About how many people I know. So many things, all the details. That's how. You must flood yourself with that love. Tomorrow you go to America or to any one of these places. You have there your brothers and sisters already established. Write to them about your mother, what you think. You only write to me sometimes, but never to each other. Don't write too big letters, to me specially. But write nice, sweet letters, poetic letters. They'll feel happy. It's like sending flowers. Taking ideas from there, it will be a very good idea.
What's the matter? Thus, you'll overcome these 6 enemies and make them your slaves and use them for your purpose. Then they'll become great things. They'll be your assistants. Then they will be your commanders of your army. They'll be your decorations. It is all in your hand. With wisdom, you have to do it. At this time, at the age where I have reached, I was always there, same age. I've been always matured like this, child like this, just like a young girl and an old woman, all put together, every year, every time. But I've definitely matured in understanding human beings. I've definitely got better understanding and maturity as far as my knowledge about human beings are concerned, because they are, when I was born, they were strangers to me, just strangers. Imagine that Adi Shakti should say this, but it's true. Despite I have created you, I was absolutely a stranger. But now I have grown, I have understood you very well. I know you are my children. I know how much you love me and how much you are close to me. Why is he crying so much? He wants to go to the toilet, no? Let him take away. He wants me to go with him, and I'm trying to say he can do it himself. Let him go. This is the thing. You see, these children are very obstinate, I personally think. Yeah. He wants me to go with him. That's the thing. That's it. That's brutish, isn't it? Yeah. That's what You I'm can saying. see. Let him go. Yeah. He won't listen. Better go. See. All right, take him down. What to do? You see, they're very obstinate. The boots. Such a big boy can't go to the toilet. Just to disturb him, that's all. May God bless. He must really slap him now. If you give 2 slaps now, his boot will go away. 2 slaps are needed. Next time he won't do that. You see, at this time you must slap. Not very hard, but let him know that you don't like it. Boots sometimes can go away only with slapping. I have seen, especially with children, it happens. 2 slaps on the face and they are all right. Because they are boots, you see, and they have to go away. Now, whatever I have said to you yesterday for children, be careful. You have to make your children assets and not liabilities on Sahaja Yoga. So try to train them up properly. Bring them up. They deserve a good hand to handle. In the beginning, you have to be very strict and punish them if they do anything wrong. So they know what is right, what is wrong. And once they grow up, you will be amazed what an asset they are. Some of them are very good children. But if the influence of the bad children comes up too much, they might spoil the good children also. So better encourage children who are good, who have been very sweet.
So I think of my young age, of my childhood, and the dream, how it has come true. Whatever I have dreamt is beyond my imagination. It's done now. As far as I am concerned, you don't need me much anymore. I have told you whatever was needed for your counseling. I have taught you the methods how to redeem others and comfort them. You know everything. Now just become masters in this art. Forgetting your past. You are all great people, all of you. So even next year, I should see you sitting on this seat. Not in my lap. On your own, teaching your children. Let the second generation start now. The first generation is ready. Now the second generation has to come and you have to look after the second generation. I want to be a real grandmother of very grandchildren. That's a special privilege and real promotion and maturity. Look at this. He's going to flood your Paramata. Because I have said now I am the Holy Ghost. Everybody seems to be over happy and joyous. So thank you very much for having me here. And think of all the Sahajogis, all around the world, all of them. Today, I think we should send some telegrams, about 12 telegrams, if possible, to all the centers saying 60th birthday of Mother was celebrated with great joy. She sends blessings or something. They'll be very happy. But according to Indian method, it is 61st. Because the day I was born, that was also a birthday. That was the real birthday. So they call it 61. And we are going to have a big program in India also. You are specially favored people. And I hope you'll favor me especially too. This year, I hope all of you are going to take up a new role and a new style of life, where you become mild people. Not docile men, but mild people and docile women. Women have to be more docile, domesticated. They'll look nice. They'll become gentle, they smile better. They create such joy. We are here to create joy and not to enjoy some rites which are artificial. To create joy. How much joy do we create? How much joy do we give to others? So today, on this great occasion, we have to feel our joy within our heart. Very deep down within us lies that source of joy. So we have to go deep down within ourselves and feel the joy of the 60-year-old mother of yours that I have within myself. Go deep down. It's there. Enjoy it and then give it to others. Like a fountain of joy you should live.
May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశము 2వ భాగము తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాము. స్త్రీ పురుషుల మధ్య పోటీ అనేది పోవాలి. స్త్రీలకు పురుషులకు ఎవరి స్థానం వారికి ఉండాలి. పురుషులే తమ చేతులని స్త్రీలు గ్రహించాలి. వారు శక్తి స్వరూపిణులు, అయితే పురుషులు యంత్రములు. అందుచేత వారి మీద పెత్తనం చేస్తూ, గట్టిగా అరుస్తూ, వారిని కించపరుస్తూ, ఆత్మవిశ్వాసం లేనివారుగా తయారు చేస్తూ మీ యంత్రాలను మీరు సమాధి చేయకండి. అప్పుడు మీకు స్థానం ఉండదు. పిల్లలకు మీకు మధ్య పోటీ ఉండకూడదు. వీడు నా పిల్లవాడు, వాడు అతని పిల్లవాడు, అలాగా అటువంటి విషయాల నుండి మీ మనస్సును దూరంగా ఉంచండి. పూర్తిగా పంచుకునే తత్వం కలిగి ఉండాలి.
పంచుకోవటంలోనే పోటీ అంతం కావాలి. మనం ఇతరులతో ఎంత పంచుకుంటున్నాము, ఎంతవరకు పంచుకోగలం? త్రాగుబోతులను చూడండి. వారు ఒంటరిగా కూర్చుని తాగలేరు. పంచుకొనడానికి ఎవరో ఒకరు ఉండాలి. అదే దొంగలైతే దొంగతనం చేయటానికి కనీసం ఒక 10 మంది ముఠా ఉండాలి. అదే భగవంతుని ప్రేమామృతం విషయానికి వస్తే మనం ఒక్కరమే దానిని ఎలా స్వీకరించగలం? అందులో అసలు ఆనందమే లేదు. కాబట్టి తోటి వారితో మృదువుగా మరియు దయార్థ హృదయంతో వ్యవహరిద్దాం. అమృతాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఆతృత పడేవారు ఇతరులతో దానిని పంచుకోవటానికై పోటీ పడాలి. ఎవరు ఎక్కువగా ఇతరులకు పంచగలిగారు, ఎవరు ఎక్కువ ఉదారవంతులు, అలాగా. ఆఖరిది, మీకు మీ పిల్లల ఎడల, మీ భార్య పట్ల, ఇంకా మీ 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 అన్నిటి పట్ల మీకు గల మోహబంధము, ఇంకా మీ యొక్క నాది 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 అనే స్వభావము, నా ఇల్లు, నేను, నాది నాది ఇవన్నీ వదిలివేయబడాలి. మమకారం అనేది నశించాలి. దానికి బదులుగా మనది అనాలి. మనము అనేది మంచి మాట. మీ భార్యను, పిల్లల బాగోగులను చూసుకోవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది. కాదనను. అయితే వీడు నా పిల్లవాడు, ఈమె నా భార్య అని అదే పనిగా అంటిపెట్టుకొని ఉండకండి. మీ పిల్లల కంటే ఇతరుల పిల్లలను ఎక్కువగా ఆదరించండి. అలాగ వారినే అంటిపెట్టుకొని ఉండి వారికి అతిగా రక్షణ కల్పించటం వలన మీకే ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మీ కుటుంబం అంటే అది తండ్రి యొక్క సదాశివుని కుటుంబం అని, తల్లి ఆదిశక్తి దానిని సంరక్షిస్తుందని మీరు నమ్మకం ఉంచాలి. అలా కాకుండా మీ కుటుంబాన్ని మీరే సంరక్షించుకోగలమని మీరు అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం. అలాగే కానివ్వండి. కాబట్టి మీ కుటుంబాన్ని మీరే అతిగా సంరక్షించాలని అనుకోకండి. దాని గురించి అదే పనిగా చింతిస్తూ కలత చెందకండి. నలుగురితో కలిసిమెలిసి ఉండే మనస్తత్వం మీరు పెంపొందించుకోకపోతే మీ పిల్లలు కూడా అదే విధంగా తయారవుతారు. వారికి అందరితో పంచుకునే అలవాటు నేర్పండి. ఎవరైనా పిల్లవాడు పడిపోతే మిగతా పిల్లలకు వానికి సహాయం పడమని చెప్పండి. చిన్న చిన్న నాటకాల ద్వారా ఒకరికొకరు ఎలా సహాయపడవచ్చో వారికి తెలియజేయండి. నాటకాల ద్వారా, కథల ద్వారా వారికి మంచితనం అంటే ఏమిటో తెలియజేయండి. సహాయపడుతున్నామనే భావన వారి మనసులలోకి రాకుండా వారు సహాయపడాలి. అది ఒక ఆనందాన్ని కలిగించేది మరియు చాలా గౌరవప్రదమైనది. మీరు సంపూర్ణంగా మీ ఆలోచన సరళిని మార్చుకోవాలి. ముందుగా తమ పిల్లలకే భోజనం వడ్డించుకునే అలవాటు చాలా మందికి ఉంది. ఇది చాలా అసభ్యకరమైనది. చెడు పెంపకాన్ని సూచిస్తుంది. ముందుగా ఇతరులకు పెట్టిన తర్వాతే మీ కుటుంబ సభ్యులకు వడ్డించాలి. మీ పిల్లల కొరకై ఆహారాన్ని ప్రత్యేకంగా దాచి ఉంచుకోవడం, మిగుల్చుకోవడం ఇలాంటివన్నీ మనిషి యొక్క కూపస్థ మండూక తత్వాన్ని అనగా చిన్న బావిలోని కప్ప యొక్క మనస్తత్వాన్ని సూచిస్తాయి. దాని నుండి బయటపడండి. మీ పిల్లలు కానీ, భర్త కానీ సరైన దారిలో నడుస్తున్నప్పుడు మీరు వారిని సమర్థించాలి. అంతే. ఆ పిల్లవాడు మీ పిల్లవాడు అనే విషయం కూడా ఇతరులకు తెలియని విధంగా మీ ప్రవర్తన ఉండాలి. అలా అతను ఇతరులతో కలిసి మెలిసి వారితో పంచుకుంటూ ఉండాలి. సహజయోగి అంటే అలా ఉండాలి. ఇక నా విషయానికి వస్తే మీరు నమ్మగలరా? ఇంతవరకు నేను నా పిల్లలకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వలేదు. కుండలిని గురించిన జ్ఞానం సరే. అదిలా ఉంచండి. నేను ఇప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వారికి ఇవ్వగలనని నాకు తెలుసు. నేను వారి కోసమై ఏమాత్రం సమయాన్ని వెచ్చించలేదు. నేను నా సొంత కూతురులతో ఎంత సమయం గడుపుతున్నానో మీకు తెలుసు. చాలా తక్కువ సమయం. ఈ సంవత్సరం మొత్తంలో కేవలం ఒక 3 రోజులు మాత్రమే నేను వారితో ఉండగలిగాను. ఇప్పుడు సహజయోగము మరియు సహజయోగులతో ఉన్న సంబంధమే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. నేను మానవుల గురించిన విషయంలో మాత్రం సంపూర్ణమైన మరియు పూర్తి అర్థవంతమైన జ్ఞానాన్ని ఖచ్చితంగా పొందగలిగాను. ఎందుచేతనంటే నేను జన్మించినప్పుడు వారు నాకు అపరిచితులు, కేవలం కొత్తవారు. ఊహించండి, ఆదిశక్తి ఇలా చెప్పడమేమిటని. కానీ ఇది వాస్తవం. నేను మిమ్మల్ని సృష్టించినప్పటికీ నేను మీకు పూర్తిగా అపరిచితురాలినే. ఇప్పుడు నేను ఎదిగాను. మిమ్మల్ని అందరినీ పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాను. మీరంతా నా సంతానమని నాకు తెలుసు. మీరెంతగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో, ఎంత సన్నిహితులో నాకు తెలుసు.
నేను నిన్న పిల్లల గురించి చెప్పినదంతా జాగ్రత్త పాటించండి. మీ పిల్లలను సహజయోగానికి దొరికిన ఒక సంపదగా తయారు చేయాలి కానీ ఒక భారంగా కాదు. కాబట్టి వారికి సరైన శిక్షణను ఇవ్వండి. వారికి మంచి ఆదరణ కావాలి. చక్కని పెంపుదల, సంబాళింపు అవసరం. మొట్టమొదట మీరు వారి పట్ల కఠినంగా ఉండి ఏదైనా తప్పు చేస్తే వారిని దండించాలి. దాని వలన వారికి ఏది తప్పో, ఏది కరెక్టో బోధపడుతుంది. పెరిగి పెద్దయిన తర్వాత వారు ఎంతటి గొప్పవారవుతారో చూసి మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. వారిలో చాలా మంది మంచివారుగా తయారవుతారు. కానీ వారిపై చెడు పిల్లల ప్రభావం పడితే వారు కూడా చెడిపోతారు. మంచి పిల్లలను, చక్కటి నడతగల పిల్లలను ప్రోత్సహించండి. నా చిన్నతనంలో, తరువాత యుక్త వయసులో నేను కన్న కలలు ఏ విధంగా నిజమయ్యాయా అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. నేను కన్న కలలు నా ఊహకు అతీతమైనది. ఇప్పుడు అంతా సాధించబడింది. నాకు సంబంధించినంత వరకు మీకు ఇక మీదట నా అవసరం అంతగా ఉండదు. మీకు అవసరమైన బోధనలన్నిటినీ చేశాను. ఇతరులను వారి కష్టాల నుండి ఎలా బంధ విముక్తులను చెయ్యాలో, వారిని ఎలా ఓదార్చాలో అన్ని పద్ధతులను నేను మీకు నేర్పాను. మీకంతా తెలుసు. మీరిప్పుడు మీ గతాన్ని విస్మరించి ఈ కలలో నిష్ణాతులవ్వాలి. మీరంతా చాలా గొప్పవారు. మీరందరూ కూడా. వచ్చే సంవత్సరం నాటికి మిమ్మల్ని నా ఒడిలో కాకుండా నేను కూర్చున్న నా ఆసనంపై మీ పిల్లలకు శిక్షణ ఇస్తున్న మిమ్మల్ని చూడాలి. రెండవ తరాన్ని మొదలు కానివ్వండి. మొదటి తరం సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పుడు రెండవ తరం వారు రావాలి. మీరు వారి బాగోగులు చూసుకోవాలి. నేను నిజమైన అమ్మమ్మగా గొప్ప మనుమలు, మనవరాండ్రతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. భారతదేశంలోని పద్ధతి ప్రకారం ఇది నా యొక్క 61వ పుట్టినరోజు. ఎందుచేతనంటే నేను జన్మించిన దినం కూడా జన్మదినమే. అదే నిజమైన జన్మదినం. అందుచేత వారు 61వ జన్మదినంగా భారతదేశంలో పెద్ద వేడుక చేసుకుంటారు. మీరు ప్రత్యేకమైన ఆదరణ పొందినవారు. అలాగే మీరందరూ నాకొక ప్రత్యేకమైన ఉపకారం చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ సంవత్సరం మీరందరూ ఒక కొత్త పాత్రను, ఒక కొత్త తరహా జీవితాన్ని ఆచరణలో పెట్టారని ఆశిస్తున్నాను. పురుషులంతా చాలా సౌమ్యమైన వారిగా, మరి స్త్రీలు ఎంతో నమ్రత గల వారిగా తయారవుతారని ఆశిస్తున్నాను. స్త్రీలు మరింత నమ్రతగా, మంచి గృహిణులుగా తయారు కావాలి. అది చాలా బాగుంటుంది. వారెంతో మృదుగా తయారవుతారు. చిరునవ్వుతో ఉంటారు. ఎంతో ఆనందాన్ని సృష్టిస్తారు. మనం ఇక్కడ ఆనందాన్ని సృష్టించడానికి ఉన్నాము కానీ కృత్రిమమైన హక్కులను అనుభవించడం కోసం కాదు. మనం ఎంత ఆనందాన్ని సృష్టించగలమో, ఇతరులకు ఎంత ఆనందాన్ని ఇవ్వగలమో, ఈనాటి ఈ గొప్ప శుభ సందర్భంలో మన హృదయంలో ఉన్న ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందాలి. మనలోనే మన హృదయాంతరాళంలో నుండి ఉద్భవించే ఆనందాన్ని 60 సంవత్సరాల మీ మాతృమూర్తి యొక్క అంతర్గత ఆనందాన్ని మీరు అనుభవించి మిగతా వారికి అందించండి. ఒక ఆనందపు జలధార వలె మీరు ఇతరులకు పంచిపెట్టండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. ఇది ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశము 2వ భాగము. ఈరోజు ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మనందరికీ ప్రసాదించినందుకు శ్రీ మాతాజీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మాకు ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు మీకు శతకోటి వందనాలు తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము ఏదైనా తెలిసి కానీ తెలియక కానీ తప్పులు చేసినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తండ్రి. మనందరము కుండల్ని జాగ్రత్త చేసుకొని బంధం వేసుకున్నాం. తిరిగి రేపటి ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుద్దాం.
Om